आगे जाते हैं और तब तक जब आभूषणों सुंदरखंड में लेकर भक्त लोग जो 90 किलोमीटर की दूरी तय करके आ जाते हैं तो एक एक संदूक लेकर अंदर लेके जाने के बाद स्वामी अय्यप्पन पर उनकी जो मूर्ति है उनके ऊपर इनको संवारा जाता है, गहनों से इनको सजाया जाता है। आप जो देख रहे हैं वो 18 सीढ़ी है। वो 18 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाकर सबसे प्रमुख दर्शन होता है। और एक ख़ास बात यह है कि जो भी सबरीमला में दर्शन के लिए आता है उसको पैदल ही आना है और वो भी नंगे पैर के साथ। The Tiruvaparanam, the sacred holy ornaments making its way on day one of the 3-day procession, receiving the floral offerings by pilgrims. Along the way, the 3 holy caskets making their way to the first halting place on day 1, which is the Airur Pudiyakava Bhagavati temple. Now we are reaching, the procession is reaching Aranmula on the way to the Pudiyakava temple. So we are here at Aranmula, and this is the third of the 3 caskets. The Kodipeti or the flag casket, which carries ceremonial flags, and very discernible with its flat, big, rectangular shape. And the procession is making its way to the Aranmula Parthasarathi temple. Devotees thronging both sides of the road to have a darshan of the holy caskets, the Parthasarathi temple entrance, and soon you will get a visual of the facade of the temple where the temple authorities, the local chiefs are waiting to receive the procession. This is the front facade, the Mukhamandamam of the Aranmula Sri Krishna Parthasarathi temple. Parthasarathi represents Lord Krishna, Lord Narayana, and this is one of the most important halting places along the way. This is called the Altara Junction. You just had a sight of the Altara Junction and then back to the facade of the Parthasarathi temple where the multitude of pilgrims are awaiting the sight of the holy caskets. The palanquin follows the Tiruvaparanam procession all through the 83-kilometer route. The authorities, the temple authorities, awaiting the arrival of the procession eagerly with folded hands, with prayers on their lips. And we're reaching dusk hours of the day 1 of the procession, and from ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶೇರ್ನ ಬೆಲೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿದ್ರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಗಿ ಕುಮಾರ್, MBBS. ನಾನು MURKH ಅಲ್ಲ. ನೆನಪಿರಲಿ, UPI ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮೂರ್ಖ ಅಲ್ಲ. at various places along the way, the procession would be received with
floral offerings, irrespective of the time of the day, and showered with floral petals. If you notice, the policemen, they don't wear any bells, no official signs. They are also Swami, like the pilgrims. ശരീരത്തിൽ യാത്രയ്ക്ക് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇത് എത്തിച്ചേരും. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്? സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഒരു അവസാനം ആണിതിപ്പോൾ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നത്. ഇതുവരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്നു പോയിട്ടും ഇതുവരെ ഭക്തന്മാർക്കൊന്നും തന്നെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ വളരെ സുഗമമായിട്ട് തന്നെ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇത്രയും നല്ലൊരു മണ്ഡലകാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം മകരവിളക്കിൻ്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ അതും കഴിഞ്ഞൊരു 2-3 ആഴ്ച മുന്നേ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ബാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മകരജ്യോതി കാണുന്ന എല്ലാ വ്യൂ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും അവർക്ക് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഹിൽ ടോപ്പിലാണ് കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് 8000-ഓളം ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു 100-300-ഓളം KSRTC ബസ്സുകളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. ജില്ലാ ഭരണകൂടം എടുത്ത നടപടികളൊക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡുമായിട്ട് ചേർന്ന് എല്ലാം ഫലവത്തായി തീർന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത്തവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Sri Prem Krishnan IAS, who is the collector of Pathanamthitta district where Sabarimala is located, talking about the very well coordinated arrangements. He was mentioning specifically about the police, the fire force, the health authorities, all coordinated together. They've been working for months to make this festival a grand success. തിരിച്ചു പോകുന്നതും അല്ലാതെ വന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പത്തനംതിട്ട ഇടത്താവളത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തീർച്ചയായിട്ടും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും മാത്രമല്ല ഇടത്താവളങ്ങളിൽ കൂടി മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് വലിയൊരു ഇടപെടലുണ്ട്. 10 viewing points for viewing the Makara Jyothi, which has been arranged from Pampa till the Sannidhanam. There are 10 viewing points, and there are more than about 2 lakh pilgrims who would be viewing the Makara Jyothi today, and all arrangements have been made for the successful conduct of the festival and also for the safe return of all the pilgrims. We see again the holy site of the 18 steps leading to the Sanctorum, which is at a height of 40 feet from that ground level. 18 is extremely significant in Hindu mythology, because the belief is that the 18 holy steps represent the 18 Puranas. They also signify the 18 weapons that Lord Ayyappa had to do away with all evil. Another version says that the 18 steps represents the 18 hills, one of which is Sabarimala. And all ready for the Deeparadhana, where the chief priest with the co-priest going inside the Sanctum Sanctorum, where they'll make all the arrangements for the arrival of the Tiruvabharanam. And once the Tiruvabharanam reaches the Sanctum Sanctorum, which we expect any time now, they would make the arrangements to adorn the holy idol of Lord Ayyappa with the Tiruvabharanam ornaments, which will then make way for the holy Deeparadhana of the Arati. So all eyes now on that path which has been cleared for the arrival of the Tiruvabharanam, and it's a very, very pious, sanctified atmosphere here at Sabarimala, where we see the bhaktas waiting to have a darshan of the Lord decked in the Tiruvabharanam, the holy ornaments, with their irumudikettu. You would notice the irumudikettu on their heads, which is a bag with 2 compartments, which is essential for the Sabarimala pilgrimage. As we see the first visuals of the lead pack of the procession coming into view, and we see a glimpse of the minister Sri V.N. Vasavan, who holds charge of the Devotee department in addition to ports and cooperation portfolios. So coming back to the holy Irumudikettu, it is essential to have the Irumudikettu, which is part of the attire, in order to climb the holy 18 steps leading to the Sanctum Sanctorum. The pilgrims who come without the Irumudikettu would be taking a different route. They don't go up the 18 steps. They would take a route through another way through the back, and to enter the temple complex. So again we are live waiting for the Tiruvabharanam procession, all eyes on the route, and all those who are here at Sabarimala complex today have taken the Mandala Vratham, which is the mandatory 41 days prescribed Vratham, which is a period of simple and pious living, sans of any vices. At the start of the 41-day Vratham, the pilgrim would adorn a bead chain with the locket of Swami Ayyappa and await the arrival of the Tiruvabharanam as dusk falls at Sabarimala. आप देख सकते हैं कि सूरज ढल रहा है, अंधेरा छा रहा है, चिरागें जल गए, और सब लोग बड़ी इंतज़ार से, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि आभूषणों का जो शोभा यात्रा है अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। उधर दीपाराधना का जो तैयारियां हैं और जो मुख्य आराधना जो करने का है मंदिर के अंदर, उसकी भी तैयारियां हो रहे हैं। उसके बीच में आप जो देख रहे थे वो वहाँ के, यानी कि वो पतनमतिट्टा डिस्ट्रिक्ट है ये,
और ये पत्तनमथिट्टा जिला के कलेक्टर प्रेम कृष्ण सर वो बता रहे थे कि सरकार हर तरह की सुविधाओं की बंदोबस्त की है और यहाँ तक कि ऑक्सीजन के सिलेंडर और प्रसाद को आसान से लेने के लिए प्रीपेड कूपन, पानी और बिजली का इंतज़ाम, नहाने धोने के लिए और शौचालय के लिए सब इंतज़ाम किया और पूरी सुविधाओं के साथ कड़ी पुलिस और फायर सर्विस, रेस्क्यू सर्विस के बंदोबस्त भी किया हुआ है। और इसके साथ मंदिर के कर्मचारी भी ये जो अधिकारियों से और पुलिस से मिलजुल कर भक्त लोगों की हिफाजती कर रहे हैं। You see the first sight of the Thiruvaparanam coming into view here, led by devotees and also the authorities of the Travancore Devasam board. And a lot of pilgrims are trying to actually make their way into the pathway, so the police is trying to make way for the Thiruvaparanam. You would see the swinging fire cauldrons coming into display. You will see the fire torch or the Devotee, which is made of cast iron with 8 branches, and each branch has cloth wound around it on which oil is poured and the torch is lit, and they make the lead for the Thiruvaparanam as they make their way up towards the Sanctum Sanctorum. You will also see this cauldron, which is called the Karpura Adi or the camphor fire, which is lit by the Ayyappa Seva Sanctum. It is a fire torch, it is a fire cauldron, and it's a special offering for Lord Ayyappa. And you would also see the fire torch, which is called the Devotee. This is the Karpura Adi, the camphor fire lit by the Ayyappa Seva Sanctum. And you would see them swinging this cauldron as the tempo goes into a frenzy once the Thiruvaparanam arrives. There is the first sight of the holy Thiruvaparanam Swamiye Sharanam Ayyappa. The 3 caskets, out of which only the first casket will make its way up the holy 18 steps. The first casket, which is the Thiruvaparanam Petti, is now making its way to the bottom of the 18 steps, making its way up now through the walkway cleared for the second and the third caskets will make their way to Malikapuram temple.
the Thiruvaparanam casket making its way to the Sanctum Sanctorum. And it's a frenzy out here, religious fervor at its peak. And we'll soon see the casket entering the Sanctum Sanctorum. All eyes for the Deeparadhana once the Lord is adorned with the Thiruvaparanam as Kulutanal Gangadhara Pillai who leads it. Doors of the Sanctum Sanctorum are closed and all eyes are there as we await the doors to be opened for the Deeparadhana. Right now the presiding priest and the chief priest along with the co-priests are adorning the idol of Lord Ayyappa with the Thiruvaparana ornaments. Here Lord Ayyappa is depicted as a brahmachari in yogic tradition. And we would find the Lord seated in Yoga Pattasana with a band around the Lord's legs, which is called the Yoga Patta, which was used by ancient saints to do tapas. Ayyappa Swami has his right hand in Chin Mudra with the left hand resting on the left knee.
all eyes looking east towards Ponnambalameda for the divine darshan of Makara Jyothi, which would happen as soon as the Deeparadhana or the holy Arati at the Sanctum Sanctorum is over. So in a couple of minutes we'll have the Arati and immediately followed by the holy darshan of Makara Jyothi, which will happen 3 times from Ponnambalameda. This is the shot of the Ponnambalameda, each time for a few seconds.